streets, let's come down to the studios. Now, we have our very own Rashid Abdallah, Trevor Mbija in the stakeholder studio where we find our very own cancer warriors. Gentlemen, take it away. Naam, shukran sana Jeff Koinange na Hassan Mugambi. Kwa kweli katika maisha, Trevor, unaambiwa omba sana upate mtu ambaye yuko tayari kusimulia historia yake. Maana kupitia historia yake unajifunza mengi zaidi. Nikiangalia tabasamu ya kina Masi ambao wako mbele yangu, kina Millicent, kina Sara, kina Mary, kwa kweli inanipa moyo zaidi kwamba unaweza kuwa tunapitia kitu fulani lakini uko tayari kuizungumzia historia yako ili ujipe wewe mwenyewe tiba na pia vile vile usaidie mwingine kupata tiba. Na kwa hilo ningeweza kuwapa kongole sana wale wote ambao wako hapa ndani. Nyinyi ni mashujaa wa kupigiwa mfano na msikate tamaa. Ushindi wenu ni ushindi wetu na ni ushindi wa taifa katika kupambana na saratani nchini. Kweli kabisa Rashid, and thank you so much. You are live from the Citizen TV's Big Conversation Town Hall. Here we will speak to cancer warriors. Hear their story of how they have so bravely fought a disease that is on the rise in the country. We also have those who've been affected, those who've seen their relatives, their children fight the cancer disease all through. And they are brave enough to share with us their story. And I'll bring in Millicent Kagonga. Thank you so much for being brave to share with us your story, Millicent. Tell us, which type of cancer were you diagnosed with and were you told what caused it? Thank you so much, Trevor. I was diagnosed with cervical cancer and I was at the age of 25 and I was told part of the cause, one of the causes that caused cervical cancer is an early childbirth whereby I got my firstborn at the age of 14. Yuniswambu rafiki yangu, karibu tena. Uweze kutuambia wewe uliambiwa ni gani na sababu zilikuwa gani? Asante. Majina yangu naitwa Yuniswambua. Mimi nilidiagnostiwa na kansa ya matiti at the age of 41. Sikuambiwa pase ilisababishwa na nini, but in the course of treatment I was told that it is hormonal na inaletwa na fluctuations in the hormonal concentration in the body. Mary Mwangi, once again, thank you so much for making time for us here. What were you diagnosed with and were you told what caused it? Thank you, Trevor. I was diagnosed with spine cancer and breast cancer 1 year later, but initially spine cancer was not known because initially I was given TB treatment for 11 months, but by 11 months I couldn't walk. So the doctor realized something was wrong because the treatment was not working. So I started doing other tests, and that's when it was discovered I had spine cancer. 1 year later, I got breast cancer. I did mastectomy. Breast cancer, the doctor said it's a rare breast cancer because they said it was a malignant pyloids, and at times they are not sure which treatment to give the patient with that type of cancer. So it is a rare cancer which is not known the cause. Tuende kwa dadangu Lucy. Mwaka 2017 unaingia hospitalini. Daktari akakwambia ulikuwa una saratani ipi? Na je, kuna vitu alikuambia ambavyo unaamini vilichangia saratani hiyo? Asante sana. Nilipoingia hospitali sikuenda sababu ya saratani. Nilikwenda sababu nilikuwa nimemaliza kunyonyesha mtoto, na kwa hivyo kawaida wa mama tunatoka nodes huku chini ya armpit sababu mtoto haendelei kunyonya. So mimi sikwenda kwa madhumuni ya kuangaliwa mani saratani. Kisha wakanieleza kwamba ni mastitis, yani maziwa yamekolea kwa hilo titi na sio hoja. Lakini sikuchukulia jambo hilo kwa rahisi, nikaenda katika kituo kingine. Wakasema ni mafuta iko kwa hiyo mshipa. Lakini daktari alipoingia ndani akafanya upasuaji ili kutoa yale mafuta, nikasikia akisema the presentation ni tofauti. Kwa hivyo alinikata kanyama kadogo, nikaekewa kwa mkebe, tena akafunga titi, akaniambia niende nikaangaliliwe na pathologist kwa Lancet. So baada ya siku 10 hivi, sababu nilikuwa nimekosa fedha ya kupimisha hiyo kipimo ya biopsy, nilipoendea majibu wakasema ni ductal carcinoma. Kwa hivyo ile mishipa maziwa inapita, sasa saratani ilikuwa hapo. Sijui inakosiwa na nini mwenyewe, but of course kama Mkenya nilikimbia kwa Google niangalie
cause ya hiyo saratani ni nini, na kisha wanasema huyo ni daktari mbaya. Kwa hivyo walinihimiza niende nikaangalie matibabu. Wakati huo kulikuwa na strike ya nurses Kenya mzima 2017 kama mnakumbuka vizuri. Kwa hivyo nilienda Kenyatta nikapanga laini kama kila mtu mwingine, na wakatoa titi ilipo aminika kwamba ni saratani ya matiti. Shukrani sana kwa kuja na shukrani sana kuwa tayari kuweza kueleza historia yako, maana kupitia kuzungumza itawasaidia wengi sana hapa nchini Kenya. Mercy Wanjiku, wapi Mercy? Where is Mercy? Can you pass the microphone to Mercy Wanjiku? And then we hear, or let's bring in then Sarah Wangoi. Sarah Wangoi, you already have the microphone there. Please tell us, what were you diagnosed with and were you told the cause of it? Okay, kwa jina yangu naitwa Sarah Wangoi. Mimi ni breast cancer survivor na naendelea na matibabu. Niliambiwa niko na saratani ya matiti 2015. Niko na miaka 8 sasa na bado naendelea na matibabu. Kwa maana nasema naendelea na matibabu, nimepata recurrence mara 4. Nimefanya surgery 4 na juu ya kushinda tu nikipata recurrence. Sasa nimefanya chemotherapy ya mwisho. Sasa naenda kwa PET scan, after PET scan ndio ndaelezwa kama kansa imeisha ama ndaenda kupasuliwa nitolewe titi ingine. Naam, shukrani sana pia vile kwa kuja. Hortensia Maina, tuweze kumpatisha, tumpe kipaza sauti atueleze kwamba yako ulipata kuambiwa iligunduliwa mwaka gani, na je ulipewa sababu baada ya iligunduliwa na madaktari? Okay. Kwa majina naitwa Hortensia Maina. Yangu ilipatikana 2021, nikatolewa titi, nikafanya chemotherapy na radiotherapy, nikamaliza. Sasa nimetulia tu. Sasa ndio wanasema, lakini kuna vitu ambavyo nataka tuweze kuwasikia kwamba kinombo kinanifurahisha ni kwamba wana ujasiri ambao ni muhimu sana katika kipindi ambacho naweza kupitia, lakini pia mnaweza kutufunza katika ujasiri ule. Pende tukianza moja kwa moja na dada yangu Millicent Kagonga, wakati umeenda uko salama salmin, umeingia hospitali, umeangaliwa, umeambiwa kwamba una saratani ya kizazi, nini kilikuwa katika kichwa chako baada umepata zile taarifa, Millicent? Asante sana Rashid. Kwangu sikuenda tu kuangaliwa saratani, bali nikiwa na umri wa miaka 20 nilianza kutoa unyevunyevu ambao kwa kawaida, na hiyo ilikost ndoa yangu. Kwa hivyo nilinyamaza kwa muda wa karibu miaka 5, na nilikuwa najaribu kutafuta mawaidha kule nje na watu kumradi unaposema kwamba iliharibu ndoa yako, na maisha kwamba uliachana na mtu ambaye kwa amekaa na wewe ama ni vipi? Ndio, tuliachana na aliyekuwa mume wangu kwa sababu ya unyevunyevu usio kwa kawaida ambao nilikuwa nautoa katika sehemu zangu za siri. Kwa hivyo kwa muda wa miaka 5 nilikuwa na nyamaza, na nikitafuta mawaidha nilikuwa natafuta mawaidha kwa wale watu wengine kule nje, na walikuwa wananipea mawaidha tofauti. Nilikuwa nawauliza indirect. Kwa mfano nilikuwa nawaambia niko na rafiki yangu ambaye anatoa hii unyevunyevu usio kwa kawaida. Wengine walikuwa wananiambia, ambia rafiki yako aache kukula kabeji kwa wingi ama achane na waru ndio hiyo unyevunyevu ishe. Nikaziacha, lakini unyevunyevu bado ulikaa. Wengine wakawa wananipatia mawaidha ya kwamba ambia rafiki yako akatafute madawa za kienyeji, ama ambia rafiki yako pia aenda akatafute maombi kwa maana ni laana anapitia katika hali ya uchawi. Kwa hivyo nilinyamaza kwa huo muda na sikuwa ninaambia mtu, hadi siku moja niliona mwanadada akiongea kuhusu dalili za saratani ya mlango wa uzazi, na ilikuwa ni hicho kitu ambacho nilikuwa nakipitia. Ndiposa nikachukua hatua, nikaenda kwa hospitali. Nikaenda kwa hospitali ya kwanza, nikaambiwa kwamba mimi ni mdogo sana, nilikuwa na miaka 25. Mimi ni mdogo sana, siwezi kuwa na saratani ya mlango wa uzazi. Na wakanipatia antibiotics, hazikufanya kazi. Nikaenda kwa hospitali nyingine, nikasisitiza. Nakumbuka hata nilikuwa mtu wa mwisho, juu daktari alikuwa hataki kunihudumia kwa sababu wakati huo kulikuwa na guidelines ambazo zinasema kwamba mwanamke mwenye anafaa kupimwa kuangaliwa saratani ya mlango wa uzazi ni kati ya miaka 35 kuendelea. Wakati nilisisitiza, nikilala katika hiyo kitanda ambacho ninaangaliwa, niko tayari kuangaliwa, wakati nurse alikuwa anajaribu kuniangalia kutumia hiyo speculum kuniangalia, damu ilimwagika nyingi. Niposa nikaambiwa, sorry Millicent, uko na saratani ya mlango wa uzazi. Okay.
tutarudi hapa hivi alafu tuongee juu ya hizo causes, but for now we need to cross over to the expert studio where Nimrod and Rutabu and Victoria Rubadiri are standing by so that we find out some answers there, what types of cancers are most prominent and what is causing them. But before we do that, let me bring in Eunice Wamboi. Eunice Wamboi, what was running through your mind when you were diagnosed in 2016? What was running through your mind? In 2016, when I was diagnosed, the first thing I felt was a lump. I went to the hospital. The doctor recommended ultrasound. The ultrasound was done. I took my results back to the doctor, and he assured me all was well. I should not worry about it. Those are common lumps that are usually in the breast. So I went back home comfortable that I did not have cancer. So after 1 year, the swelling was still there and now painful. When I went back to the hospital, that specific hospital where I had gone, their ultrasound machine was not working, so I was referred to another hospital, and the guy who did the ultrasound told me the lump looks suspicious, so I should make sure that I follow up on treatment. So when he gave me back the results and took them back to the initial doctor who had sent me for the ultrasound, in fact, he only told me that that thing is suspicious for cancer, and I should do a biopsy, and I should then plan on going home and coming for the admission. Yeah. So I came the next day for the admission. They did a biopsy. They took some piece of meat from the lump. After like 10 days, I was called back to the hospital, and the doctor told me that it has been confirmed that I have breast cancer. What came to my mind immediately after the diagnosis was that I was going to die. That was what first came to my mind, and I was in denial. So I went home and stayed for some months without telling anybody about it. Na bila shaka na uko hai, na sisi tunakuombea Mwenyezi Mungu pia azidi kukupa maisha marefu wakati tunapambana na saratani ya matiti. Tuzungumze na Mary kwa sababu umepata pigo mara mbili. Kwanza unapambana na saratani ya uti wa mgongo, alafu baadaye unakuja unagunduliwa kwamba una saratani pia ya matiti. Mtihani sana kwako. Nini kilikuwa katika kichwa chako baada ya hizi phases mbili ngumu? Ikuwa rahisi, but kwanza wakati nilipata saratani ya mgongo, sababu haikujulikana kwanza, nilikuwa nagojea sana nijue ninaugua kutokana na nini. So wakati nilipata results niko na kansa ya mgongo, wakati huo sababu sikuwa na ujuzi na sikuwa najua mambo mingi kuhusu kansa, sikustuka sana. Lakini wakati nilisikia niko na ufibe kwa matiti, wakati huo ninakumbuka nililia sana, hata kabla sijajua ni nini ninaugua huo ufibe ni nini. Sababu wakati huo nilikuwa nimejua mengi kuhusu saratani, na nilijua jinsi vile saratani inaanza, the symptoms ama dalili, na so nililia sana. Na ninakumbuka even wakati results zilitoka, sababu sikuwa naendea results, lakini nilijipata tu kwa lab. Nikasema wacha niangalie, badala walikuwa wameniambia wataniita kama kesho. Happen leo niko allowed. So nikasema wacha niingie nijue results, sikutaka wanipigie simu. So wakati niliingia na nikatoka, nilifungua ile bahasha na niliketi hapo chini, na ninakumbuka watu wengi wakiniuliza ni nini na hawanijui. Nililia sana sana. Wakati sasa nilipelekea daktari na akakonfirm ni kansa na ikawa iko stage 3, na nilikuwa nimesikia ikiwa stage 3 ama 4 hakuna tumaini. Kwa hivyo nakumbuka nililia sana na nikaanza kupaga mazishi yangu. Nilifika wakati hata nilisema hakuna haja ya matibabu, sababu already nimeenda the first round of treatment, na sasa hii nyingine ni kumaanisha hiyo haikusaidia. Haja gani niende ingine na vile iko hash
So nikasema hapana, wacha ningoje nikae ningoje nikufe. But just by being here, that itself shows that there's still hope, and you're a warrior, giving everybody hope that they can fight and win this. Yes. Now, let's get some answers from the expert studio where Nimrod Tabu and Victoria Rubadiri are standing by, so that we get some answers on what are the most common causes and what are the most common types of cancer going forward. Vicky and Nimrod?